Toyota Revo. Magandang hapon po, Kenken installer. Andito tayo ngayon sa Taguig. Mag-i-install tayo ng Android stereo. Papakita ko na rin sa inyo kung paano kalasin yung dashboard ng Revo. Retrofit lang natin ito. Unahin natin dito. Paikot yan, may mga Phillips screw, lalim. Ito. Tapos dito. Meron pa dito. Mga tornilyo. Phillips screw yan. Ito. Sana na. Remove the screw. Also here. Remove the screw here. And here also. Remove screw up and down. Remove here also. Lastly, remove screw here. Next, remove the panel. Tatanggalin natin yung sakit ng cigarette lighter. Tapos sakot dito yung pasar nito. Tapos paglang.
Remove 4 screw of the original radio. Unplug the harness. Original radio. HeadTech Android.